мусульманская. Ну погнали, давайте мне мой Resident 4 геймплейчик. С арсом. Так, и это... А, Street Fighter. Ладно, все вместе. Capcom Showcase. Давай. Hello, everyone. Здорово. Welcome to the Capcom Showcase, where we'll share exciting new updates on our upcoming games. We have some surprises in store, and Вон, видишь, у чела в чате никакой розовый, странный. Если у тебя он открыт. Угу. Не был закрыт. Ну ладно, хуй с ним. Hello everyone. I'm Ryozo Tsujimoto, producer of the Monster О, Hunter. это Monster Hunter. Thank you for tuning in to today's Capcom Showcase. Вон пишет. You're talking sleep. Какой-то подсветка у него розовый. Which will finally be released at the end of this month. Monster Hunter прикольно, кстати. To kick things off, we've got a brand new trailer to show you. Правда, очень много гринда. Прям очень много гринда. Let's take a look. War Premiere. Так, надо сейчас как тогда нахуй. Подожди, это какая Monster Hunter Rise или какая? Наверное, какая-то вот из последних. Я жду еще DLC к деревне. Должны уже рассказать, уже год прошел. Больше даже. К 7-му резиденту и то быстрее DLC выходили. Там 4 штуки, блядь, были. Вот Monster Hunter вообще идеальная игра на Switch. То есть когда ты куда-нибудь, пока ты куда-нибудь едешь, там, на учебу, работу, в отпуск, в самолете летишь. Значит, ты засел там на полчасика, погриндил, вышел. Кстати, по-моему, даже на свече и записан, судя по графену. Sunbreak. Ладно. Ну, прикольно, что. А, еще одна локация. The jungle area that debuted in the second generation of Monster Hunter games is back in Sunbreak. You'll notice that the jungle's appearance changes over time. It's a nostalgic area that both veteran hunters and new players are sure to enjoy. And of course, we've updated the jungle with new elements and endemic life specifically for its return in Sunbreak. О, красава, подгоряю. Там, смотри, ой, блядь, смотри, там есть какой-то проапгрейдженный. Чё? А я вот это какой Special Edition взял. А, ну вот, да, заебись. Там, значит, все уже включено. Чему нищий, что ли, блядь? Ну да. Normally, Espinoss enjoys a quiet life and sleeps peacefully, but when it senses danger nearby, it explodes into a violent rampage. Even though it can seem docile, Espinoss has a two-faced nature that can be extremely dangerous. Extremely dangerous. Хорошо. Ну это же Monster Hunter, ну зачем так много времени? Ну да. Все же знают, зачем мы сюда пришли. As Gormagala's sensing ability increases, its two horns change form and it enters the frenzy state.
While in a frenzy state, it gets so powerful that the ground beneath begins to break, and it uses its huge claws as an anchor during powerful attacks. In addition, the trailer also shows the Daimyo Hermitar, and the Pyrorachnakodaki subspecies, which adds explosive elements, makes its fiery debut. There are still more monsters that have yet to be revealed, so stay tuned for more Sunbreak announcements in the future. There's one more thing I want to share with you all, so please watch the following video. Походу, Resident 4 в конце попадется. Ничего себе, демо, вот это да. Кстати, завтра в 7 будет презентация какая-то от Ubisoft. Они, наверное, новый Ассасин покажут, этот, который объединит типа все Ассасины. Ну, какую-то метавселенную ассасинскую они сделают. Так что, если это время будет, то... Originals будет и... Ну да. И какой-то не, ну я хочу... Какой-то новый этот релиз. Я хочу посмотреть... Да, хочу посмотреть на Skull and Bones, кстати. Они, по-моему, тоже должны показать про пиратов эту игрушку. Какая-то реалистичная пиратская хуйня должна быть. Если она не очень долго, типа до 8 вообще изи. По-моему, да, по-моему, на час будет идти. А 8, по-моему, кстати, будет Xbox, но они будут показывать дополнительный геймплей, типа новых игр. Наверное, Forza, Starfield, еще что-нибудь. Ну, это там такое, я вряд ли буду смотреть. Так что, если что, Ubisoft ты можешь, да? В 7 часов. Да. Все, ну супер тогда. 7 минут уже, да, смотрим на Monster Hunter. Релизов. Не. Я думаю, они прям покажут вот президентом и этот... Что это нахуй? Я забыл, блядь. Street Fighter, ну. Я не то, что его жду, но просто он только вот зарелизился, они должны что-то про него рассказать. Да? Еще мультиплеерный должен быть Resident, Reverse или Revenge, как-то так. Так, это что? Это все то же самое, что? Угу. 8 минут смотрим на Monster Hunter. Our first title update, scheduled for August 2022, will add Lucent Nargacuga. This monster will be a part of the first free title update to come to Sunbreak post-launch. In addition to the Lucent Nargacuga, we're also adding a new area, the iconic Forlorn Arena. Ну, бля, ну сколько можно? Ладно, даем еще полторы минуты. 10 минут. И все. The second title update is planned for a fall 2022 release. The third title update will come in winter 2022. And there's more to come in 2023. Each title update will include additional monsters and other elements. We hope you'll check them out. Monster Hunter Rise Sunbreak will be released worldwide on June 30th, 2022. Digital pre-orders for Sunbreak are now available on both Nintendo Так, у вас осталось 30 секунд. Pre-orders will also receive a special bonus Palamute and Palico layered armor set. We're planning on keeping you updated with more information soon. Please visit the official website and follow Monster Hunter social channels for more info. That wraps up our news for Monster Hunter Rise Sunbreak.
Thanks for tuning in and enjoy 5, the rest of 4, the Capcom 3, Showcase. 2, 1, 0. Now Молодцы. we present the Секунду, секунду. Capcom Spotlight Corner. Ладно, прощаю. Street Fighter 6, coming Oh. soon. The next generation of Street Fighter is currently in development and has something fun for everyone to enjoy. Fan favorites Ryu and Chun-Li will be heating up the battle stage right alongside Кто такой Люк, newest блядь? fighters, Luke and Jamie. А, это новенький? With breathtaking new visuals, unleash unprecedented battles Какие же with the пиксели, блядь? all-new battle system. Street Fighter 6 reimagines the fighting game experience with new modes that will allow you to experience the Street Fighter universe. What awaits you in this game? Look forward to our next announcement later this year. Celebrating the 35th anniversary of the Street Fighter franchise, the Capcom Fighting Collection will be released later this month. Included is the first ever release Кстати, да, of Capcom Red Collection, Alert по-моему, outside бесплатно в arcade, Steam. Hyper Street Fighter 2, 5 Darkstalkers titles, and Типа more. 100% скидка. 10 best fighting games from the arcade era are included in one package. All of the titles included will be playable online. So play a match against your friends, or fight online against new challengers. А там что, Enjoy одни a full файтинги только range что? of online matches. Capcom Fighting Collection will launch on это June Fighting 24th, Collection. 2022. Pre-orders are Извиняюсь. available now. Please visit the official website for more information. Play the games you loved again. Capcom Arcade Stadium has expanded. Вот, я про нее говорил, да. Capcom Arcade Аркейд Second бесплатно. Stadium, coming July 22nd, 2022. Saturday Night Slam Masters, Magic Sword, Black Tiger, Eco Fighters, and more, combined for a total of 32 arcade titles. In addition to a bundle that features all 32 titles, each title is available for individual purchase and features, with lots of quality of life options. All players will Что это за receive музыка, some блин? fun for free when downloading the base game. The bundle featuring all 32 titles is available for pre-order now. Get Так это же Display бесплатно. Frame Set 1 as a bonus for Или там pre-order. первая бесплатно. To О, Мегамен. celebrate, get the Capcom Arcade Stadium title Street Fighter 2: The World Warrior. Free for a limited time. We hope you try out the Capcom Arcade Stadium as well. Угу, спасибо. Next up is an update on Capcom's new team-based action game, Что это, блядь? Exoprimal. Exoprimal. Hi everyone. Это Exoprimal. пока чисто про DLC какие-то, да, рассказывают? Ну, вообще... Trailer just showed today. Пока что только Апдейт, показали есть Monster Hunter. апдейт. Street Fighter они просто скажут, что в следующем году выходит, а здесь этот аркейд, Capcom Arcade, типа сборники первых самых игр Capcom в этом сборнике бесплатно, насколько я знаю, дают в Steam. А это что-то новое, новый IP какой-то. Under my supervision, IBS Corp conducts its most important research here. Welcome to Big Exoprimal, блин, что-то знакомое. You have been selected for a live combat test. The first team to complete their ебать. assignment wins. My archives encompass exhaustive Бля, records как же of битрейт history. пидорасит. Ебать, динозавры. These annals are riddled with errors and institutional bias. Максимум японщина. Здесь должны быть еще мехи огромные. Fascinating. Humans dread the Ну и девки с сиськами. You seek to evolve, yet you do not want to change. You tear down curtains, yet fear revelations. Even when what is revealed is of your own creation. Combat data is required to develop the exosuit. Ой-ой-ой, At FPS. IBM, we're always reaching for better. Always. Humanity resists quantification, an interesting variable. Within your behavior lies the answer. What is variable shall become fixed. Humans, fight.
and die for me. Carnage module online. Хуя. I call your КПС. attention to the Switch не выдерживает. Raptor Horde. Calculating chance of Не, ну а чё, выглядит так неплохо, масштабненько. Я бы даже вечерок один сыграл. You must fight harder than ever if you wish to survive. A more grueling combat experiment is called for. You will now witness a small fragment of the war game. You need to keep fighting until we can figure out how to destroy the Leviathan. Ну, нормально. Ну ладно, нормально. We hope you enjoyed the trailer. Now, I will get into more detail about the game. Developed by Ibius Corporation, Leviathan is a next-gen AI that guides players throughout Exoprimal via voice navigation and augmented reality displays. Leviathan appears before players as a massive human-like figure, or as a surveillance drone called a Watcher. The trailer shows Leviathan unleashing hordes of dinosaurs. Players will battle these dinosaurs after being forced into Leviathan's infinitely repeating wargames. Why is Leviathan bringing dinosaurs into our world? And why is Leviathan repeating these wargames? Solve the mystery by playing the main game mode, Dino Survival. Варзи только про мехов, динозавров, какой-то еще что-то. Та тоже была третья лица. Ну да. Ну я думаю, это прям Switch. 48 FPS, наверное. Динозавр в стене застрял. Не, ну на экранчике свитча выглядит нормально, я думаю. Хорошо. Да и в принципе на свитче играется даже немного по-другому. То есть я думаю, если бы я поиграл в эту игру на ПК и на свитче, я думаю, мне на свитче намного больше зашло. There are other times where you band together with rivals to take down a major foe. This variety of missions will keep players on their toes. In Dino Survival, the missions change based on players' progression through the game. The experience will be different every time you play, even in matches with familiar surroundings and objectives. By playing Dino Survival, you will unlock story sequences and also earn rewards such as experience points to increase your player and exosuit levels. We'll provide more details about this at a later date. Now that we've detailed Dino Survival, let's move on to exosuits. We showed two new exosuits. Да, вы можете говорить быстрее еще. Barrage is an assault role exosuit. Нет, сейчас ты по костюму посмотришь. And bombards enemies with ricochet grenades. Вау, гранаты? Is also an assault role exosuit. Снайперка? It wields a Вау. destructive railgun to snipe from long range. Рейлган. We have even more exosuits to share with you in the future, so look forward to upcoming announcements. Какая прическа у него странная. We have one last announcement for today. Верните мой 2007, да? Ну не, какая-то... Блин, даже не знаю, как будто его жена постригла, знаешь, так на скорую руку. We're conducting a closed network test for Exoprimal. Close Network Test. А где на свече? ППС. Help us test the game's online infrastructure and make improvements ahead of launch. Sign up to participate today. The closed network test will allow you to experience Dino Survival before the game's launch next year. We look forward to having you join in. That's all for today. Спасибо. Можно резидент? We plan to release Exoprimal in 2023. Last Chill. Until then, keep an eye on our website and social Да, media. да, обязательно. А потом еще постригусь как ты. Да, social Thank you for media. watching. Уже подписываюсь.
Ой. Ну, пожалуйста. Next, we have a message about Dragon's Dogma, which recently О, celebrated its ну 10th это ладно. anniversary. Это я даже посмотрю. Dragon's Dogma хорошая игра. Неужели они ремейкнут что-то? Даже аниме есть? Я не знал. Блядь, 10 лет игре, нихуя себе. Hi everyone, I'm Hideaki Itsuno, game director at Capcom. A few weeks ago, we Мне celebrated кажется, он the 10th стесняется нам это anniversary of говорить. Dragon's Dogma. Thanks to all of you for joining us in this celebration. The world of Dragon's Dogma has since spread to various different kinds of media, ranging from games such as Dragon's Dogma and the Dark Arisen expansion to digital Эх, могли сейчас смотреть ремейк Дайна Кризиса. Или... In the coming days, Вот we will be Monster releasing Hunter. a video Бля. celebrating 10 years of Ну. Dragon's Dogma. А, Talking about кстати... how and what Dragon's Dogma came to be. So whether you're a longtime fan or just curious about the series, Вот, we'll have something for you to бля, я enjoy. не помню. Байонету You Capcom check it сдает. out. Once again, thank you all Третью Байонету я бы so тоже much. посмотрел. Байонет крутая. And now Oh. we have a bunch of updates from the Resident Evil franchise. DLC к деревне, давай. Hello everyone. Ну, I'm всё. Tsuyoshi Kondo, the producer of Только не VR, Resident Evil пожалуйста. Village. DLC Thanks to давай. all of our fans, Village has sold over 6 million units worldwide. Ого. Это Everyone on the неплохо. team is incredibly happy to see so many people enjoy the game. Thank you for your support. The Resident Evil series continues to bring fun experiences to people around the world. We want longtime fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Так. Let's start with this video. War Premiere. DLC по-любому. Нет? Да? Нет? 16. Так. Подожди, 16 лет. Кто ушел? А, деревня. Окей. Спойлеры не смотри. I can show you things even Chris doesn't know I can do. I want to live a normal life. Что? А зачем она туда пришла? Неужели мы за нее теперь будем играть? What's going on here? You look just like me. О, а чё мозг нацепил? Что-то слишком все сказочно как-то. От Резидента тут маловато. Shadow Rose, так. В этом году, ну пожалуйста. Я понял. О, Mercenaries. А за тофу дадут поиграть? О, ебать! За Димитрев как-то скатать. Прикольно. Я поиграю. Когда DLC Capcom, блядь? Ты издеваешься нахуй. Чё? Нахуя? Ну ладно. Странно, конечно, мод. Ну прикольно. Ой, вот, про реверс интересно будет рассказывать. 28 октября. Ну, круто под Хэллоуин. Sorry to keep you waiting. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village we promised last June. Last June, блядь. We think this new experience will be worth the wait. Угу. This DLC includes 3 major features. А, ну какие? First, the third-person mode. Буа! Вот Many это да. people asked for this, and we were able to add it into the game.
Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. The Mercenaries returns with additional orders in an arcade-style action game where focus has been put on the exhilarating feeling of defeating relentless hordes of enemies. New stages are included, as well as additional playable characters such as Chris Redfield and Heisenberg. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. Dimitrescu really fueled this mode up. Enjoy looking down on your foes from over 9 feet above as Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. The third edition is one you've surely been waiting for. An additional story, Shadows of Rose. Today, let me Скажите, что это хотя бы будет часов 10. Полтора, блядь, больше года прошло. Rose, the beloved daughter of the main protagonist Ethan, is now a grown-up main character in this new story mode. In this sequel to the main story of Village, you can experience Rose's struggles with the terrifying powers she was born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. There, she meets a girl who looks just like her. In this mysterious realm of consciousness, time and space is warped beyond recognition. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers. Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but the world itself seems to be attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. Надеюсь, я могу переключить на первое лицо, блядь? How will Rose find freedom from her mysterious powers? The DLC for Resident Evil Village Winter's Expansion includes all 3 of these major editions. In addition, Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's Expansion with the base game, will be released simultaneously. The release date is planned for October 28th, 2022. Resident Evil RE-Verse will also begin service on the same date, October 28th, 2022. We hope that you are looking forward to it. Но нет. How did you like that? Also, as already announced, we are working on making the main story of Village available on Mac so that even more people can enjoy Resident Evil. Даже про VR ничего не скажу. Окей. Is planned to be playable on PlayStation VR 2. We're working hard on bringing you the ultimate immersive experience worthy of next gen in Resident Evil Village. So look forward to future announcements. Up next, a game that was announced just a few days ago. Да-да-да. Давай. И сейчас дай на крайс. 3, 24, 2023. Это версия игры. Нет, это Рокстер. Я не угадал. Мы взяли Леона вообще из анимешки, из мультика Резидента. Мне такое не нравится. Геймплей, пожалуйста. Мы это видели уже. Растягивают, суки. Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Торгаша покажут. Почему ада, блядь, в каком-то свитере, а не в платье обтягивающем? Что это, блядь? It begins now. If I could just forget what happened that night. The
Что за графикой? Even for a second. This time, it can be different. Не, Леон такой же. It has to. Окей. Не. Ну не. Hi everyone, I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This Геймплей title покажите, is a черти. reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. Today, we'll reintroduce a bit of the game's story. Resident Evil 4 is set 6 years after the events in Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly under the President of the United States. Leon is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the President. You might notice Leon is much more mature and fearless due to his past experience. Я просто не играл, поэтому я понимаю. не могу. The Ganado, the main enemies of this game, wait for Ну это самая такая любимая игра у The большинства. experience of being attacked by hordes of crazed Ganado is truly an iconic moment from Resident Evil. Но когда вышла, она была очень такая технологичная и революционная во многом. Это первая игра, которая использовала это прицеливание из-за плеча, ворота, там всего такое. Let's take a closer look at the game itself. Неужели, блядь, осталось, наверное, 5 минут, да? Shoulder camera returns, of course. Leon arrives at a dense and Какой dangerous широкий. We want to nail the feeling of Убивай loneliness ворон and fear на of not патроны. knowing what lies ahead, even more so than the original. Слушай, ну вообще, конечно, изменилось, ничего не There will also узнаю. be thrilling battles. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Они, походу, ее сделали более хоррорной, чем Look forward to оригинал. future announcements, where we'll have more information on the game. Resident Evil 4 is being Да вы издеваетесь, нахуй, что ли? Что это, блядь, за 5 секунд? Series S and PC. Ну, покажите минут The 2. release date will be March 24th, 2023. Она в марте выходит. А я думаю, в январе. Вы же в январе всегда Create a выпускали. Resident Evil 4 that everyone can enjoy, so please look forward to it. Чу? Thank you. Thank you so much. Ну что это такое? Пришел вы посмотреть ремейк, показывает 30 секунд. Я хочу 2 минуты хотя бы. Ну что это, блядь, за срань? Зато Monster Hunter мы посмотрим 15 минут. 10 минут, да. And Resident Evil 4. Both games are А я вот не currently in буду покупать, development. поняли? Я вот возьму спирачу. А как For это? those that can't wait for the release, check out the Без рэпа в following трейлере games. не будешь Да, покупать? без рэпа, да. Вот премьера, а может вот, а может я зря наговариваю. А слушай, а кстати, а Devil May Cry это их же? Capcom, да. Team Ninja. О. Go, sell and roll. А почему сборник именно из 7 части, 2 и 3, интересно? Ну, для Devil May Cry нового рано в 19 году вышел. Спустя 12 лет. Это что за музыка, блядь? Я не помню такого трека во втором Resident. Ну, ремейк второй части, конечно, блядь, пиздатый. А вот ремейк третий, мой самый любимый, блядь, он, конечно... он, конечно, да. Что за сборник, что? Понял. Для новых консолей, ну, современных, в смысле. Resident Evil 7, which brought the series back to its survival horror roots, and Так. the reimagining of classic titles Resident Evil 2 Что вы хуёво ремейджинули, and блядь, третью Resident часть? Evil 3. These three titles, built with RE Engine, return with current-gen features including support for 4K, high frame rate, and ray tracing. О, на PC, значит, тоже будет as well рейтрейсинг? as 3D Надо audio в VR for an будет even more перепройти. immersive experience. Подожди, рейтрейсинг в VR, что-то я, да. For PlayStation 5 and Xbox Series X and Series S beginning today.
Угу. А без... Да, это, скорее всего... Ну, странички их нашли в базе данных Steam. Угу. Ну да. Системки увеличатся немножко и все. Ну, новые текстурки, новые там все вот это. Welcome to the family. Демка, конечно, у 7-го Резидента была офигенская. Когда там все искали какую-то загадку, там какой-то палец был от манекена, все его пытались, знаешь, выбирать в инвентаре и крутить его, смотря в определенную точку, и там где-то какой-то был шорох, и все это таком было на хайпе. Такая мета-игра была, как RG это называется. Короче, бля, это было офигенное время, 16-й год, нахуй. Да, я надеюсь, что вы покажете завтра побольше геймплея. Или сейчас прямо. Не буду покупать Monster Hunter. И вот это с динозаврами тоже играть не буду. Да, ну чат спит, я понял. Или они что, поддерживают военную операцию? Извините. Ну вот, посмотрели.